Hare Krishna, is anyone there? Hare Krishna. I'm just waiting for another 2 minutes, waiting for Priyanjali if she joins. Okay, what we will do? Yes. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna.
Arjun will wait for another 3 minutes, okay? Okay, Mataji. Till 45. You want to tell the whole shloka? All the shloka you want to tell? Yes, Mataji. At that time, we'll see. Yeah. We did till 45. We start with the prayer. Ramaya Ramabhadraya Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedase Ramachandraya Vedase Raghunathaya Nathaya Raghunathaya Nathaya Sitaya Pataye Namaha. Sitaye Pataye Namaha. Shri Rama Rama Rameti Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Rame Rama Manorame Sahasranama Tatulyam Sahasrama Taktulyam Ramanama Varanane. Ramanama Varanane. Okay, start. तपस्वीद्वाय निरतं तपस्वीद्वाविदम्बरं नारदं परिपप्रच वाल्मीकिर्मुनिर्पुङ्गवं को नस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कस्य वीर्यवान् धर्मज्ञश्च च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रता Charitrena चारित्रेण च को युक्ता सर्वभूतेषु को हिता विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैका प्रियदर्शना आत्मवान् को जितक्रोध्योद्युतिमान् को न Uyakaha श्रूयक Asya Vidyati. कस्य बिभ्यति देवश्च जतारोसस्य संयुगे एतदिच्छामि अहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विदां नरम् श्रुत्वा चैतत्त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतम् इति तामन्त्र्य प्रहर्षो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणा मुने वक्ष्यामि अहं बुद्ध्वा तैयुक्ता श्रूयतं नरः Ikshvaku इक्ष्वाकु वंशप्रभवो रामो नाम जनेषुतः नियतात्मा वीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वसि Niyatatma Mahaviryo. नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांशो महाबाहो कम्बुग्रीवो महाहनु Mahorasko महारस्को महेश्वासो गुडाजातुररिन्दमः अजानो बाहु सुशिरा सुललाता सुविक्रमः समविभक्ताङ्गा स्निग्धा वर्णपरा प्राप्तवान् प्रतापवान् पीनवक्ष विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः धर्मज्ञ सत्यसन्धश्च प्रज्ञानं Prajanam चाहितेरतः Prajanam यशाश्वी ज्ञान सम्पन्ना सुचिर्वाश्या समाधिमं प्रजापति समाश्रीमां दता रिपु निषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य पारिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजानस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो दानुर्वेद च निष्ठिता सर्वशस्त्र तत्वज्ञ स्मृतिमां प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रिय साधुर् अधिनात्मा विचक्षणः सर्वादा अभिगता सद्भि समुद्र इव सिन्धुभि
आर्य सर्वसमश्चैव सदैका प्रियदर्शन स च सर्वगुणापेतो पेत कौशल्यानन्दवर्धनः समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुन सदृशो वीर्ये सौमत्प्रियदर्शन कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षाम्य समय पृथ्वी समादानन्दने दानन्दने समस्त्यागा सत्यं धर्म इवापरा तमेवं गुरः सम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं शेतं श्रेष्ठं गुणैर्युक्तं प्रियं दशरथासुतं प्रकृतिं नाम हितैर्युक्तं प्रकृति कमया यौवराजेन संयुक्तम् ऐच्छत् प्रीत्या महीपतिः तस्या अपेक्ष संभारान् दृष्ट्वा भर्यत कैकेयी पूर्वं दत्ता वरा देवी वरम् एनम् अयाचत विवासानं च रामस्य भरतस्याभिषेचनम् स सत्यवाजराद्रादा राजा धर्मपाशेन संयत विवत्सयाम् आससुतं रामं दशरथप्रियं स जगाम वनं वीरा प्रतिज्ञाम् अनुपालयन् पितुर्वचन निर्देशात् कैकेय्या प्रिया कारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजागम स्नेहद्विना सम्पन्ना सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातारं दहितो भ्रातो सौभ्रतम् अनुदर्शयन् रामस्य दायिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता सर्वलोकसम्पन्ना नरिनम् उत्तमावधू सीताप्या अनुगता रामं शशिनं रोहिणीयता पौरे अनुगतं दूरं पित्रा दशरथेन च शृङ्गिबेरपुरे सुतं गङ्गाकुले व्यसर्जयत् गुदम् आसाद्य धर्मात्मा निषदाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहाहितो रामो लक्ष्मणेन सीतया ते वनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहुदका चित्रकूटम् अनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् राम्यम् अवाष्टं कृत्वा राममनवनेत्र्य संकाशास् तत्रेते न्यावसन् सुखम्. This is Ramyam, okay, not Ramam. Ramyam Avasatam. चित्रकूटं गते रामे पुत्रा शोकस्तुरस्तता राजा दशरथा स्वर्गं जगामा विपलांसुतम् मृते तु तस्मिन् भरतो वष्टिता मुखे ध्वज नियाजुय मनोराजै नैच्छद्राज्यं महाबला स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादक गत्वा तु सुमहत्तानं रामं सत्यपराक्रमम् ऐच्छद्भृतारं रामम् आर्यभावपुरस्कृता अयाचद्भ्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृता त्वमेव राजधर्मज्ञ इति रामं वचो ब्रवीत् रामापि परामोदार सुमुखा सुमयशा न च इच्छत् पितुर् आदेशात् राज्यं रामो महाबल. I think that's what, right? Paduke with it.
पादुके चस्य राजाय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्त्यम् निवर्ताय आश ततो भारतं भरतं भारताग्रजः. भरताग्रह. Yeah, Mataji, we did this sloka, Mataji. Okay, yeah. That's it, I think we did only 36. Yeah. Okay, Laksh will hear, right? Okay. We'll quickly do 37 and we'll try to do 38. Sakamam Sakamam anavapyaiva 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 Anavapyaiva. sakamam anavapyaiva Sakamam Sakamam anavapyaiva Rama padav Padav. Rama padav Ramapadav. upasprishan Upasprishan. Upasprishan Rama padav upasprishan. Ramapadav upasprishan. Okay, sakamam anavapyaiva Sakamam anavapyaiva. sakamam anavapyaiva Sakamam anavapyaiva Rama padav upasprishan. Ramapadav upasprishan. Okay, so even though he desired that Ram should come back, Bharat, but Ram did come, right? He gave his Paduka. So touching the Paduka, Bharat told, I'll not go to the kingdom, to Ayodhya. He stayed outside Ayodhya in a small village called Nandigrame. Nandigrame Nandigrame. Karod. Rajyam. Rajyam. So he stayed there. Nandigrame Karod Rajyam. Nandigrame Karod Rajyam. He told that he will rule the kingdom from Nandigram. He will not go to Ayodhya or Bhilapada. Nandigrame Karod Rajyam. Nandigrame Karod Rajyam. Sakamam anavapyaiva. Sakamam anavapyaiva. Rama padav upasprishan. Ramapadav upasprishan. Nandigrame Karod Rajyam. Nandigrame Karod Rajyam. From there he will do the kingdom. He will rule the kingdom. But till what time? Rama Agamana. Ramagamana. Till Ram comes back. Kangshaya. He desired that he will rule the kingdom from Nandigram till Ram comes back to Ayodhya. Ramagamana Kangshaya. Ramagamana Kangshaya. Ramagamana Kangshaya. Ramagamana Kangshaya. Sakamam anavapyaiva. Sakamam anavapyaiva Ramapadav upasprishan. Ramapadav upasprishan. Nandigrame Karod Rajyam. Nandigrame Karod Rajyam. Ramagamana Kangshaya. Ramagamana Kangshaya. Agamana means coming back. Only Gamana means going. So Agamana means who comes back again. Ramagamana Kangshaya. One more time. Sakamam anavapyaiva. Sakamam anavapyaiva. Ramapada upasprishan. Ramapada upasprishan. Nandigrame Karod Rajyam. Nandigrame Karod Rajyam. Ramagamana Kangshaya. Ramagamana Kangshaya. Okay, Lakshman to tell. His internet is not sure. Okay, Arjun, you can tell. Sakamam anavapyaiva Ramapadav upasprishan Nandigrame Karod Rajyam
Rama agama kankshaya. Mataji, can I read the translation? Since his desire was not fulfilled, Bharata ruled the kingdom from Nandigrama while serving Rama's shoes every day and while hankering for Rama's arrival. Mataji, what's the meaning of hankering for Rama's Hankering means arrival? desiring. He was eagerly waiting. He waited for, he knows that Ram will come only 14 years, after 14 years. But every day what he will do, he will think maybe Ram will come today. He will every day desire that Ram. And he was also, he didn't rule the kingdom he didn't eat the opulent food of the palace. He also ate like Ram, what Ram ate in the forest, the fruits and roots. So Bharat also, he was wearing the same kind of attire, same kind of lifestyle. Nandigram, he made a small hut and he stayed there eating fruits and roots just like Mataji, Ram. so like when Rama comes back after killing Ravana, does Bharata get to see him? Yes, yeah, he waited. He decided that till Ram doesn't come back, he will enter fire. But Ram comes back on that day. Then Ram becomes the king. Then he gives the kingdom back. Then only Bharat enters the palace. Till that he doesn't go to the palace. Because no one tell that he will become. He also lived an austere life, but at the same time, he ruled the kingdom also. He helped his citizens, took care of all the things which is required for the kingdom. But at the same time, he lived like him, like those living in the forest, like Ram and Lakshmana Sita. Okay. So his life was more austere than Ram because he has to rule the kingdom, plus he has to live in the forest. Okay, okay, one more time, we'll just tell the shloka, okay? Sakamam anavapyaiva Sakamam anavapyaiva Ramapada upasprishan Ramapada upasprishan Nandigrame karodrajyam Nandigrame karodrajam Rama gamanakankshaya. Rama agamana kankshaya. Okay, so we'll do this also and then we'll end the class. Gate tu Gate tu Bharate Gate tu Bharate Shriman Shriman Gate tu Bharate Shriman Bharate Shriman Gate tu Bharate Shriman Gatetu Bharate Bharate Shriman Satya Satya Sando Sando Satya Sando Satyasando Jitendriyaha. Jitendriyaha Together, Satya Sando Jitendriyaha. Satyasando Satyasando Jitendriya Jitendriyaha Satya Sando Jitendriyaha. Satyasando Jitendriyaha Very good. Gate tu Bharate Shriman. Gatetu Bharato Shriman Satya Sando Jitendriyaha. Satyasando Jitendriyaha Ramastu Ramastu Punar Punar Alakshya Alakshya Punaralakshya Punaralakshya Ramastu Punaralakshya Ramastu Punaralakshya Ramastu Punaralakshya Ramastu Punarakshay Alakshya Alakshya Nagarasya Nagarasya Janasya Janasya Nagarasya Janasya Nagarasya Janasya Cha Cha Nagarasya Janasya Cha Nagarasya Janasya Gate tu Bharate Shriman Gatetu Bharate Shriman Shriman
गते तु भरते श्रीमान् गते ते तु तु भरते वरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य रामस्तु पुनरालक्ष्य रामस्तु पुनरालक्ष्य रामस्तु पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च नगरस्य जनस्य च नगरस्य जनस्य च नगरस्य जनस्य च तत्र so this is also the तत्र same. तत्रागमनम् तत्रागमनम् एकाग्रो एकाग्रो तत्रागमनमेकाग्रो तत्रागमनमेकाग्रो when they went to Dandakan दण्डकान् प्रविवेश प्रविवेश ha प्रविवेश Dandakan प्रविवेशः दण्डकान् प्रविवेशः okay then they from Chitrakuta they went to Dandakaranya. Dandaka is a forest name. Aranya means forest. Dandakan praviveshah दण्डकान् प्रविवेशः tatragamanam ekagro तत्रागमनमेकाग्रो tatragamanam ekagro तत्र गमनमेकाग्रो Dandakan praviveshah दण्डकान् प्रविवेशः Dandakan praviveshah दण्डकान् प्रविवेशः because in Chitrakoot what happened, all the Ayodhyavasi came to know, right? Ram is staying there. So Ram was afraid that they all might come back again and again. So they went to more deeper forest, Dandakaranya. Okay, one more time we'll tell the full shloka. Gate tu bharate shriman ते तु भरते श्रीमान् satyasando jitendriyaha सत्यसन्नोजितेन्द्रियः जितेन्द्रियः Ramastu punaralakshya रामस्तु पुनरालक्ष्य नगरस्य जनस्य च नगरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः दण्डकान् प्रविवेशः Okay, who want to tell? Lakshya, you want to try? Whether you're ते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्र गमनम् एकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः Very good, thank you. Yeah, Arjun. गते तु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य Nagarasya. नागरस्य जनस्य च तत्र गमनम् एकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः माताजी can I read the Okay, translation? read the translation. After Bharata had departed, the splendorous control of his senses, Rama, who was truthful to his promise, considered that the city dwellers might come again and so on. Alas, with a fixed determination, he then entered the Dandaka forest. Okay, so that's why he entered the Dandaka forest. Because in Chitrakoot, all of you came, all the Ayodhyavasis came to know that Ram is staying there. Okay, so and here, because next shloka is also big shloka. So we'll do the 39 next week. Okay, fine. Okay, Lakshya and Arjun, is it okay? Till 39, 38, all of you can practice. Laksh always send me a recording, so I will hear your recording and then we'll see that. Yeah? Okay, fine. Yeah? Thank you, Laksh, for joining, even though you're traveling. Perfect. So till 38, you can practice.
Then we'll go the 39th next. Okay. We'll chant one Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare. Thank you. Hare Krishna, both Hare of you. Krishna, Mataji. Hare Krishna. Take care. Yeah. Have a safe journey, Laksh. Hare Krishna.